ଏବେ ଆମେ ସାର୍ଟରେ ବଟମ୍ ଲଗା ଶିଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନ୍ ବଟମ୍ କେମିତି ଭାବରେ ତିଆରି କରିକି ଲଗାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଏହିପରି କପଡ଼ାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେବା। ତା ଭିତରେ ଏମିତି ବଡ଼ ବଟମ୍ଟିଏ ରଖିକି ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇ ନେବେ। ଛୁଞ୍ଚିରେ ଚାରିପରତ ସୂତା ପୁରେଇବେ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ଦେବେ। ପଛପଟେ 4-5 ଥର ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇକି ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇକି କାଟିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଗଲା ବଟମ୍। ଏବେ ତାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ରଖିକି କାଟି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ବଟମ୍ ଦରକାର ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ତିଆରି କରିନେବେ। এইভাবে ভাବରେ ସାର୍ଟରେ ଲଗେଇଦେବେ। ଗୋଟିଏ ଲଗେଇଦେବା, ଲଗେଇ ସାରିକି ଏକାଥରେ ଦେଖିବା। ଦେଖେଇବି ଆସିବ କହିଲା। ସୂତା କାଟା ଦେଖେଇବି ନା ନାଇଁ ବୁଝିବାକୁ। ଏଇଟା ସୂତା କାଟିବ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲାଗିଯାଇଛି ବଟନ୍ ଗୁଡ଼ିକ।